Hello everyone. Today we shall learn a poem on killing a tree by the Indian poet Gieve Patel. As the title suggests, this speaks about the process of killing a tree. He compares cutting a tree into the killing of a human being. This is Gieve Patel. He is a doctor, a physician by profession, a poet, painter, and playwright. He lives in Mumbai. He is a well known contemporary visual artist also. He was born in Mumbai. He lives in Mumbai and he organizes exhibitions of his paintings. So he is a contemporary visual artist also. He belongs to a group of writers who have subscribed themselves to the green movement, which is involved in an effort to protect the environment. His poems speak of deep concerns for nature and expose man's cruelty to it. So, he is a person who has dedicated his life to protect our earth, the greenery. So, he belongs to a group of writers who have subscribed themselves to the green movement. And in this poem also, he speaks about the processes involved in cutting a tree or a killing of a tree or the killing of a tree. We are going straight away into the poem. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height, sprouting leaves. So it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. What is jab? It is given at the end of that slide. Jab means sudden, rough blow. So it is not an easy task to cut a tree. Cutting a tree is not an easy task. So in that picture, we can see it is a mechanized cutting thing. It's a machine. With that, we are cutting a tree. Earlier, in olden days, we used axes to cut a tree, which was a difficult task. This is more easy, but still, it is not a simple task to kill a tree. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth. It has grown. The tree has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide. What is leprous hide? The discolored bark. മരത്തിൻ്റെ തൊലിയാണ്. ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെപ്രസ് ഹൈഡ് സ്പ്രൗട്ടിങ് ലീവ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെടികൾ നട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ചെടികൾ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് നട്ട് അത് ഒരു വിത്തിൽ നിന്നും ഒരു കുരുവിൽ നിന്നും ഒരു സീഡിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെടി വളർന്ന് ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെടിയായിട്ട് വളരാനുള്ള വർഷങ്ങൾ എന്തുമാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രോൺ സ്ലോലി. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ലോ പ്രോസസ്. The growth of a plant, growth of a tree is a slow process compared to the killing of a tree. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it. മണ്ണിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ മണ്ണിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്നു. ഫീഡിങ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ക്രസ്റ്റ്, അബ്സോർബിങ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്, എയർ, വാട്ടർ, ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെപ്രസ് ഹൈഡ് സ്പ്രൗട്ടിങ് leaves. So here the poet sensitizes the reader and highlights the fact that trees are living things. Trees are living things just like human beings. He equates trees with humans to convey that trees should not be cut because destroying trees is just like killing a human being. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വളർന്ന് ആദ്യം കമളാൻ പഠിക്കുന്നു, നാലുകാലിൽ നീന്തുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു, സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേ പ്രോസസ്സിലൂടെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഒരു ട്രീയും വളർന്നു വരുന്നത്. So he equates trees with humans to convey that trees should not be cut because destroying trees is just like killing a human being. A tree does not die by merely cutting because it regrows from where it is cut. So unlike the human beings, human beings-നെ നമ്മൾ വെട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ
മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. പക്ഷെ ട്രീനെ അങ്ങനെയല്ല. ട്രീനെ കൊല്ലുമ്പം ഒറ്റ വെട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞു, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പിക്ചറിലെ പോലെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ട്രീ ഇല്ലാതെയാകുമോ? ഇല്ല, ട്രീ ഇല്ലാതെ ആകില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് റീഗ്രോസ് ഫ്രം വേർ ഇറ്റ് ഇസ് കട്ട്. എവിടെ നിന്നാണോ കട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത്, ഇലകൾ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് ചെടികൾ വളരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. തടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞ ചെടിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും തളിരിലകൾ വന്ന് ചെടി വളരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മരം വളരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അപ്രൂട്ടഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെടീനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മരത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അപ്രൂട്ടഡ്. അതിനെ വേരോടെ പിഴുത് കളയണം. തടി വെട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ച്, ചോടോടെ തടി വെട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ചെടി ഇല്ലാതെയായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. If you want to destroy a tree, it has to be uprooted. A simple cut does not destroy a tree. A tree grows gradually. It is rooted in the soil. A plant takes nutrition from the soil to grow into a big tree. The tree is firmly bound with the soil. It takes in sunlight, water, and air to grow into a strong trunk and have numerous leaves. Trunk എന്താണ്? അതിൻ്റെ തായ്തടിയാണ്. This is the summary of the stanza which we have seen in the previous slide. A simple cut does not destroy a tree. A simple jab of a knife could not destroy a tree. A tree grows gradually. It is rooted in the soil. The plant takes nutrition from the soil to grow into a big tree. The tree is firmly bound with the soil. It takes in sunlight, water, and air to grow into a strong trunk and have numerous leaves. See the picture, how a plant grows from the earth, getting nourishment from water, the soil, nutrition from the soil, sunlight, etc. So it is from here it grows into a big tree. So it takes time, it takes so much of effort to grow into a strong trunk and have numerous leaves. Next stanza. So hack and chop, but this alone won't do it. Hack means cut roughly by striking heavy blows. നമ്മൾ ആക്സ് കൊണ്ടൊക്കെ വെട്ടുമ്പോൾ വെട്ടി റഫായിട്ട് വെട്ടി, മറ്റേത് മെഷീൻ കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈവൻ ആയിട്ടാണല്ലേ വെട്ടുന്നത്. ഈവൻ ആയിട്ട് വെട്ടിയാലും പല വെട്ടിയാലും the pain inflicted upon the tree is the same. So hack and chop, but this alone won't do it. നമുക്ക് വെട്ടി മുറിച്ച് കളയാം. കോടാലിക്ക് വെട്ടി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചെടീനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെട്ടി മുറിക്കാം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെടി ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ചെടിയെ കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെടിയല്ല, മരം. But this alone won't do it. Not so much pain will do it. This inflicts so much pain to the tree. അല്ലേ? നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റഫ് ഹാക്സ് കൊണ്ട്, റഫ് കട്ട്സ് കൊണ്ട്, ഹെവി ബ്ലോ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി മുറിച്ചാലോ എന്തുമാത്രം പെയിൻ ആ മനുഷ്യന് ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്ലാന്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീക്കും. നോട്ട് സോ മച്ച് പെയിൻ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ചെടി ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല. ദ ബ്ലീഡിംഗ് ബാർക്ക് വിൽ ഹീൽ ആൻഡ് ഫ്രം close to the ground will rise curled green twigs. കണ്ടോ, ബ്ലീഡിങ് ബാർക്കാണിത്. ഈ മരത്തൊലികളിൽ നിന്നും ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ചില മരങ്ങൾക്ക് വെളുത്ത കളറിലാണ് ഈ നീര് വരുന്നത്. മിക്കവാറും മരങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളറിലാണ്. മനുഷ്യൻ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെടികളും ബ്ലീഡ് ചെയ്യും, മരങ്ങളും ബ്ലീഡ് ചെയ്യും. ദ ബ്ലീഡിങ് ബാർക്ക് വിൽ ഹീൽ. എത്ര വേദന ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്താലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ, വളരെ വൈകാതെ ഈ ബ്ലീഡിങ് ബാർക്കൊക്കെ ഹീൽ ചെയ്ത്, ഈ മരത്തിൻ്റെ ബാക്കി മുറിയാണിത് അല്ലേ, അതിൽ ഹീൽ ചെയ്ത് ഫ്രം ദ ക്ലോസ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രം ക്ലോസ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്, നിലത്തോട് ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ കഷ്ണത്തിൽ നിന്നും വിൽ റൈസ് കേൾഡ് ഗ്രീൻ ട്വിഗ്സ് മിനിയേച്ചർ ബോസ് വിച്ച് ഇഫ് അൺചെക്ഡ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് അഗെയിൻ ടു ഫോർമർ സൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത മരക്കുറ്റിയിൽ നിന്നും ചെറിയ ചില്ലകളും ശാഖകളും ഒക്കെ വളർന്ന്, അത് നമ്മൾ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പഴയ സൈസിലേക്ക്, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പഴയ ഫോർമർ സൈസിലേക്ക് ഈ മരം വീണ്ടും വളർന്നു വരും. അതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വെട്ടിയ
കടയിൽ നിന്നും തടിയുടെ ചോട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചില്ലകൾ ഇലകളൊക്കെ വളർന്നു വന്ന് ചെടി വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നാട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാറുണ്ട്. അതെന്തുമാത്രം ക്രൂരതയാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. ഈ മരത്തിനെ ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവായിട്ട് കരുതിയാൽ, ജീവനുള്ള വസ്തുവാണല്ലോ, അതിനോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത എന്തുമാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ എന്തായാലും ഗീവ് പട്ടേൽ ആ മാർഗമല്ല പറയുന്നത്, അത് കൂടുതൽ ക്രൂവലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. So the summary of that stanza: humans cut and chop the bark of trees into many pieces, but that is not sufficient to destroy the tree. The point of the tree which gets cut gives out sap just like a human being bleeds. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ മുറിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ ചെടികളുടെ നീര്, ചോര, രക്തം ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് അതിൻ്റെ സാപ്പ്. Gradually this would heal and from there new branches start growing. This would heal and from there new branches start growing again. Next answer: no, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be robbed, tied and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree expose the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. Here I have given a picture of an uprooted tree. ഒരു uprooted treeയുടെ പിക്ചർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You look at that picture. Okay. No. സോ ദിസ് വോണ്ട് ബി ഇനഫ്. നമ്മൾ ചെടിയെ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെടീനെ കില്ലിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല. വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദ റൂട്ട് ഇസ് ടു ബി പുൾഡ് ഔട്ട്. ഒരു ചെടീനെ കില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു മരത്തിനെ കില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to pull out the roots out of the anchoring earth. Anchoring earth എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Trees are held securely with the help of the roots in the earth. ഭൂമിയുമായിട്ട് മണ്ണുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആങ്കർ പോലെ, ഒരു നങ്കൂരം പോലെ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയേക്കാണ് ആ ട്രീനെ. ആ ട്രീയുടെ വലിയ തടിയെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ആ വേരുകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പിഴുതു മാറ്റണം. ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി റോപ്ഡ്, ടൈഡ് ആൻഡ് പുൾഡ് ഔട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആ മരത്തിനെ നമ്മൾ വലിച്ചു പറിക്കുന്നത്? ഒരു മരത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് വേരോടെ പിഴുതെടുക്കുന്നത്? കയറ് കെട്ടി വലിച്ച്, നമ്മൾ ആനകളെ കൊണ്ട് വലിപ്പിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ മെഷീൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വലിച്ച് എടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അപ്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് പുൾഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ എർത്ത്. സ്നാപ്ഡ് ഔട്ട് മീൻസ് ചോപ്ഡ് ഔട്ട് or pulled out entirely out from the earth cave. Earth cave എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലോസറിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. A hollow in the earth used by primitive humans as a secure place for stay and storage. എർത്ത് കേവ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ? ഗുഹ മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രിമിറ്റീവ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഒരു സെക്യൂർ പ്ലേസ് ആയിട്ട് താമസിക്കാനും അവരുടെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ട്രീ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ബൈ ദ എർത്ത്. ദ എർത്ത് ഇസ് ടു ദ ട്രീ ദാറ്റ് ദ കേവ്സ് വെർ ഏർലി ടു ഹ്യൂമൻസ്. എങ്ങനെയാണോ ആദിമ മനുഷ്യർ ഗുഹകളിൽ സെക്യൂരിറ്റി കണ്ടത്, അതുപോലെയാണ് ഈ വേരുകൾ ഭൂമിയുടെ ഈ കേവില് അഭയം കാണുന്നത്. സോ എർത്ത് കേവിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൂമിയുടെ ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഈ വേരുകളെല്ലാം പിഴുതെടുക്കണം. ആൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രീ എക്സ്പോസ്ഡ് ദ സോഴ്സ് വൈറ്റ് ആൻഡ് വെറ്റ്, ദ മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ്, ഹിഡൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത്. അങ്ങനെ അപ്രൂട്ട് ചെയ്ത ട്രീയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രീ എന്താണ്? റൂട്ട്സ് ആണ്. ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട്സ് ആണ്. ആ റൂട്ട്സ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പോസ്ഡ്. സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പുറത്തേക്ക്, മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന, ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ആ വേരിനെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു ചാടിച്ച്, ആ വേരിൻ്റെ കളർ എന്താണ്? വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും. അത് നല്ല വെറ്റായിരിക്കും, നനവുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രീ വിച്ച് വാസ് ഹിഡൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത്. ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് ഈ മരത്തിന് വേണ്ട വെള്ളവും ന്യൂട്രീഷനും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വേര്, ആ ട്രീയുടെ ആങ്കർ, ആ ട്രീയുടെ സ്ട്രെങ്ത്, അതെല്ലാം വലിച്ചു പറിച്ച് പുറത്തേക്കിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം. എവിടെ?
We shall look at that. The poet says that in order to kill the tree, it has to be uprooted. One has to separate the tree from the earth which supports it. The roots of the tree bind the tree with the soil in the pit of the earth. From there, the most sensitive and hidden part of the tree, which are they? The roots, have to be detached. The roots are white in color and are damp. So the last stanza, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളായി ഭൂമിക്കടിയിൽ ഈ ചെടിക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വേരിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി സ്കോർച്ചിങ് സണ്ണിൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ആ വേരിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതോടും കൂടി ചോക്ക് ചെയ്ത് സ്കോർച്ചിങ് ആൻഡ് ചോക്കിങ് എന്താണ്? ദ ഡ്രൈയിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ ട്രീ ആഫ്റ്റർ ബീങ് അപ്രൂട്ടഡ്. ചോക്കിങ് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ചുട്ടുപൊള്ളി സൂര്യപ്രകാശത്തിലും എയറിലും എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി ഈ വേര് പയ്യെ പയ്യെ ബ്രൗൺ കളറാവും, ഹാർഡൻഡ് ആവും, വെള്ളം എല്ലാം പോയി ഹാർഡൻഡ് ആവും, ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആവും, വിതറിങ് ആവും, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ. നമ്മൾ ഉണങ്ങിയോന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത്? ഒടിച്ചു നോക്കും അല്ലേ? ഈ ഒരു കമ്പോട് ഉണങ്ങിയോന്ന് ഒടിച്ചു നോക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം പോയി വിതർ ചെയ്ത് അത് ഇല്ലാതെ ആകും. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ. സോ ദ കില്ലിംഗ് ഓഫ് എ ട്രീ ഇസ് ഡൺ. ദ പ്രോസസ് ഇസ് ഡൺ നൗ. So once the tree has been uprooted, then gradually it withers and dries up with the action of heat and wind. The trunk will become brown, twist and will harden. Finally, the tree will die this way. So it is given, this paragraph is given in the introduction of your textbook, Introduction to the Poem. On killing a tree, taken from the collection of poems. Poems is the title of the collection of poems written by Gieve Patel. Presents a clinical and systematic description of the procedure for killing a tree. Sardonic in tone, the poem criticizes the ruthless, methodical ways in which humans uproot trees which have taken years to come into being. Unmindful of these ecological processes, humans cut them down. However, the regenerative power of the nature resists and revives until its connection with the earth is destroyed entirely. On the surface of the poem appears to be about how to kill a tree, but in reality it is an outcry against human attempts to overcome nature and a reminder that nature rebounds even in the face of mass extinction. The job of killing a tree is not over as long as its deepest roots, its intimate relationship with nature are not pulled out. Okay, so you read the poem. It's a very, it is an important poem, a touching poem about the atrocities of human beings on nature. Thank you.